siwe wamu ate Prima omusajja ayingira waggulu wala ayingiraawo nena mutufu okubuuza abasinga tebamanyi oli mutuufu banga akyala abasinga baba bagamba nti bannange nina infection y'omusulo naye nga gamba nina infection y'omusulo naye nga wano wewamuluma omusulo oguli eno nagamba nina UTI bintu weebityo nogwe nobaawogaabe buli weweegatta ofuna ki ofuna UTI fe tukutunulira tukola bwe tuti tugamba otulimba okay but that is if n'omusawo wakitegedde abasawo abamu munnange nabo simanyi naye sigenda yeeyo kati woba ovudde waneeno eno wansi oba yakagenda mu pupu wavaayo okay si wala nnyo munaye kuli kumpi awo kumpi nnyo yes so sometimes munnange men get lost and end up here they do waliwo abatambuza ng'anoonya tamanyi n'omugamba please abamanyi kyakola abantu balina okitegeera eyo omuntu waba akugamba nti ayagala teeka eno mukama yakakola akantu akali katonda kalina kukkiriza bintu birala webikoma obukwasi ebirina okuba n'onkwatawo bukwasi nosobola kunkwatako ababa bamanyi kye bakola naawe oyagala kunyambala epampa obulota You're actually informed. Most people don't know. To muntu wakozesa kana akagonde kana akatuli ka pupu oyiruka what they call sphincters obusiba ebintu byayo. Bifala abatala abasanganya kugamba afuna nnyo ekinyampo after having anal sex. Mfuna nnyo nti gundi kibaita mwisi kubanga ali mukonoona what they call sphincter ezisibaawo ali mu kuzoonoona era abaami abali mu chat daba ubera Gachi. Let doctor, can I ask? Yes, please do. But you know sometimes the kunyapa can come when you're having sex. That one is called queefing. It's air entering your vagina. The air enters in here. The air enters in here, then it gets trapped, and after that it comes out. And sometimes men like the sound of that. Doctor, now I've understood. That means Prima Mugazi. Please, Prima, leave that's why it's tayo. It can happen like once. Some people experience the queefing not because they have a gazi, but it can happen during sex in case there is air trapped, especially if it's like rough sex or like sex that is going on like very fast. Most of the air gets trapped in here. Katingata kuwa mu time ya like okufuluma. Kuba gulina okufuluma mubanga yabapika bupisi. So doctor, when that happens, all you have to do is just tell him like so called in the katona nina soka na avayo. You do other things to like stimulate each other as the air is coming out. Yeah. Okay. Another question, doctor. Abagamba mbuno yakwesa IUD mbuno during herpes and heavy periods munefuluma. Is that also true? Yes, it can happen. So are you sure? Yes. If you have heavy periods and they end up having clots, they can push out the IUD. Wano wegula. Normally tewegula. Era omukyala waba agenda teekamu IUD. Tusaba mugamba jangu nga wakava mu period. Weggula mu katono nnyo nolyo tutukola ki? Tugiteekamu. Era twatera tetera kuluma nnyo nga tugiteekamu. After your period. Naye wogendayo before your period usually ngaba wegadde eno munda. Era tuba tutusonsekayo busonzi. So omuntu tusobola okuwayo eddagala just okugaziyayo katono ne tukola ki? Ne tulyoka tugiteekayo. But yes, if you're bleeding heavily, it can push out your IUD, and that is not normal. Bleeding omuntu akolesa paka nga satu oba otula ku bucket during your period. That is not normal. Ata onosoka nosasira bibundi nosasa hormonal family planning oba non hormonal nogano kola chini asoka ne bakujjanjaba ekigenda maaso mwanje. Someone is asking what makes people get pregnant when they're using IUD. Good. IUD. Now, a hormonal an IUD method is also not 100%. So they also yes, it also has a failure rate. Now, failure rate in family planning means that there is a percentage
that wokozesa eno method tegenda kukola ki tegenda kukolera ekiri so a hormonal IUD also has failure rates kati weberanga of course it's higher than the ones on the natural method ezisinga zirimu 70% kati yo enogundi eya copper kiba kisinzira omuntu oba tekukoledde bwe tekukoledde tejja kukola. You may end up getting pregnant. Or sometimes the commonest thing is eseetuuka. Kati tulina giteekamu nebeera muno munda. Okay? Wekabeeramu muno munda. Nekaseetuka bana baagala okukwata yeyo wansi. Wekaseetuka nekasembere no wansi kati katakola mukuki mulimo gwako. Wekaseetuka nekaba ku mubiri gwa nnabaana. Kati katakola ki mulimo. It's painful during periods. Maybe that person experienced also cramping when they were putting it. So yes, some women get cramps after using it because of that copper. Kati. So Kati, bring all your hands up. Kati, who is going first? No, mbadde manyo maliza nga njagala kubuuza why do most women claim bafuna infections whenever they use IUD. So mbadde manyo maliza onakinyonyolako. I don't know why they always claim but IUDs kale nungi naye zitwa infections. I don't know why. Good. That's a good question. Yes, then Prima. Katubuuze bingi bwe byabuuza tubisome wano then otuddemu. Owakubiri agambye what causes delay in your periods yet you're not pregnant and not on family planning? Then omulala natubuuza tell us about pill plan. Pill plan. Okay, those are pills. Tell us about castor seeds. Yeah? Naye bakyala mukozeseza ebintu bingi bakyala banna. Castor seeds. Osigenda zoogerako siri musawo muganda. Osigenda zoogerako but I know that they are not studied. They are not studied and they don't work. Okay? That's what I know. Yes. Why would one fail to conceive after they remove the IUD? Is that true? Which IUD? The copper IUD? What causes failure to conceive after removing IUD? Wabula tatugambe na tugamba. Kati. Tanike net soka. Tanike net soka. Nachela video. What makes someone mixed period infections? Yeah. Good. Kati buno bupiira buno webubeera buno string bunene webubeera ebweru waneno Yeah. Jukira nti kati oba ina direct connection ey'annabaanayo ne outside world. Fe mukama yatukola nti ku cervix wano wabeerawo mucus akabeerawo. That is why abakyala tetubeerangaawo n'obeera mukalu. No. Era tewali mukyala mukalu. Obuzi bubeerayo buva waneeno. Nedda waliwo wookala naye nga waliwo akibeerawo kubanga mukama yakikola bwe batyo era wookayira ddala tuba tugamba waliwo something wrong with this system kati kanakati kaneno kareleasingako some mucus, okay? Even here on the walls of your vagina it releases something. When you're putting an IUD oba oyingiza this material to be like it is connecting your uterus to the outside world. So you're breaking your protection from germs or anything, right? Kati, why we sent over a partner or more? I think that partner is faithful is because any infection jareta etambula mangu nekolachi. Kati, in case of anything ti oba ofunyoka infection chi oba ya ina infection tegenda koma waneeno bijigulwanisa nedda egenda kuambuka ekwa affecting wano. Nosookera otandika kulaba nga amazzi gavaayo mangi. So like I told you, women are always having some kind of discharge. Ogenda okulaba nga discharge evaayo nyingi. Emala okuvaayo nyingi etandika okukyuka kala oba etandika okuwunya. Awo ng'omanya something is wrong. Togirinda kuwunya, togirinda kukola ki. If you notice anything wrong with your flower, duka emisende mu ddwaliro. Kati woba olina infection waneeno tutera okugamba abstain for 2 weeks and tukuwa medicines. Usually the medicines will take about 5 to 7 days. Sometimes tukuwa medicine up to 10 days. Kati womirira eddagala tukugamba oba olina okwegatta n'omuntu wo kozesa kondomu
And most times naye tumugamba naye yejjanjabe era waabazze mu clinic tumubuuza n'omubuuza akyala basanga temubeerayo naye tubabuuza ntubagamba nti olinayo omulala watugamba nti alinayo omulala nga tumugamba naye mukole ki naye mujjanjabe mulina mukoze ki muli kiriya kubanga omukyala ate abasaza basinga munaye manyi kyebakola kubanga batya okugambako banna bababwe oba like their partners at that time agenda n'amira eddagala yekka we wayitawo wiiki emu aba awulira bulungi naye nga yengata nono omuntu wayitawo wiiki nga nekiri ng'agamba nti ate eddagala lyabampa teryakola ki teryakola naye nga teyajjanjabye oli kubanga infection eba ekola ki eri waneeno kati ate olaba abasinga bakugamba nti nina UTI kubanga abagamba waneeno okay ate ati wogenda mu ddwaliro manyi kyebakugamba bagamba genda ofuke kati woofuka olumu nga n'amazzi agabeera nga gatonnyemumu ki mu sampo y'omusulo bwe nababeerawo nga bakugamba bakasawo olina UTI omusawo naye mubuuzi naye musawo lwaki tonkeberako waneeno mu bukyala bwange olabe ki ekiriyo and most times woggulawo ogenda okulaba waliyo some other infection that is actually there yes tuggulawo munaye n'ekyuma ekyo kibi sikyagala nange ne bakintekamu neziruka naye ntitekamu balala ekimanyi kibi kinyoboga it is terrible but if you're using it called a speculum but take amanga awanto wanene oba tewagudde buli kasawe bati oba tewegudde wabanga we bati wagenda just wagaziwa mutadde ekintu ne wagazibwa kati we tuteekayo okulaba sometimes you live and see nti kanika kala akomwa gwa nabana kakyuse awo ng'omanya nti infection eno awo nga bakufunira the right medication. Doctor, abasajja bana tubagambeko bayiga okwejjanjaba obeera n'omusajja omusajja nga bwebakwebakako ofuna infection bwe kiri buli kasaala n'ofuna infection era bannange abantu bali eyo begata n'abantu kubanga munange yakuweza rent waba yakuweza rent manya nti olina nabaana nabana eri expensive atakate bakimanyi nti eri expensive but it's a very expensive organ you have to be what you have to be prepared to at least treat it a lot of times but please wabanga akuba infection it is not worth it it's not really worth it kati ekibuuzo kyokubiri waliwo abuuzizza heavy bleeding was it heavy bleeding after the IUD? No, you miss periods. Why they don't get pregnant after removing the IUD. So sometimes that irritation in the womb may take some time, but the thing with the copper IUD, as soon as you remove it, you have a spontaneous return of pregnancy. What does that mean? You can easily get pregnant in the wakajijamo. So olabanga ojijjamu nga ya copper n'otafuna lubuto twakira nti waliwo ebirala ebigenda mu maaso naawe by'olina okukola ki by'olina okukebeza n'omanya nti kangende nkikola ki nti diri kiba kitegeeza nti ekizibu ekyo gyera kyaliwo before nga tokitegedde oba kyajja nga naye okola ki ogiyina etera okubuza gundi etera okubuzaako olubuto is the hormonal IUD and all hormonal drugs commonly zidira mu cycle kati that thing now we are jumping through the hormonal methods. Hormonal methods. Yes. Now hormonal methods. Mulike twatandika entugamba nti period eri bweti ne bweti. Omuntu akozesa hormonal methods ayinotegeera cycle ye nategeera nti period yange eri bweti. Lwaki? Hormonal methods zikola na hormones za period. That is why as a hormonal methods zitukozesa ebintu bingi mu mind just as a preventing a pregnancy. Nso okozesa hormonal methods nti wobanga ogenda ku mbagayo nga period yo eri ku nnaku ezo so okuwa methods ezo ntuzanya n'omubiri gwo nitoka into holding your period until you finish your wedding and honeymoon and then you have your period. Yes. So doctor, we have Prima. We have 15 minutes. 15 minutes. To wrap up, you tell us family planning methods is it actually show, and then how do we know in a short term and a long term, the difference of short term and long term, and then how do we choose? You wrap it up, or what again? Tell us what to do. Then maybe we'll do it next time. Kale. So I've tried to summarize it. The hormonal methods
Well, they have different hormones. Ombiri of agreement hormones endala. One go we progesterone and then estrogen. Okay, estrogen is going to make us beautiful like women like this. Then progesterone is also there. Now those hormonal methods play around with your hormones for that period. That is why when you see that what the hormonal method, what tulienze omubiri gwo gujimanyire kubanga oba ojjongeddemu ki oba ogwongeddemu hormones endala oba making a sense nti oba yange oli ku dose nanga ya 2 omubiri gwe oba ongogoddemu dose endala eyinza okuba 2.5 oba 2.1 oba ogwongeddemu ki dose endala kati eyo dose gyoba oyongeddeko depending on what it is that dose can either make you go off or it can maintain you as if in the normal. Ekyola abakyala abasinga waba yakatandika we bati okukozesa hormonal methods. Some people may get the side effect of I feel dizzy. I feel a little bit of headache. I feel nausea. I feel appetite yeyongedde because your body is trying to play around with its brain and the hormones you've introduced. The problem kijjamu nti in case eyo hormonal method ekuletedde obuzibu nti otandise okubleeding ennyo kugamba after 3 months please oguntekoze eki kyekkoledde ombitera okuwa myezi 3 ntukiriza okukola ki okwadjustinga kati ekirala mutagana kumujako like eba pills baki kati family planning topic is too wide you can't put it in only 1 hour. I'm really sorry but you can talk about that. No, we're gonna come back. That's very okay. This more often. Yeah, we can do more often and we talk about one method at a time or like a batch of methods. So even people who are doing pills, I just need to tell them you have to take your pill on the exact same time and day. Webagamba nti mira sawa 2 balina kuba sawa 2 wosukamu naye oba ogitawaanyiza kubanga ezanya ne kuki ne hormones zo. So you have to be consistent okola ki okola kati ka pill Implants. ka emergency pill okamira ogusooka n'ogwokubiri kale ennaku endala okola otya. So there was a research that was done to osobola okumira emergency pill even up to 6 times in 1 month. But the problem is this, okay? Mujjukira nti nabagamba edde 14 eyo nabagamba mu kimenyi kikwatagana ne family planning kyaki kya menstrual cycle kati edde 14 eyo omuntu wobanga eddi nga limaze okuvaayo woomira pill eyo tegenda kukola ki tegenda kukolera ate osanga abawala abasinga bakugamba namize pill naye nafunye olubuto kiba kitegeezera eggi lyali lyavuddeyo dda because that pill is supposed to prevent the egg from coming out. Kati egg weba tevuddeeyo weba yavuddeyo dda kiba kitegeeza ki you're just following for poor, okay? For nothing. It's supposed to help nti elete mucus mungi nti sperm teziyitamu ziri sperm zidduka so sometimes they may come through. And most times when people take, and that's why you see campusers, it's a quick drug for them. But I also need to tell people that that pill, namu dose, nene, ya hormones. That is why your pill yomwezi, tena kubera authorized in Uganda, and it has actually almost double the dose of what is in the normal pills. So please mujegendereze era wobuuzako omuntu oyo nakugamba nti mize piru y'omwezi ojja kulaba nga bleedinga nnyo batera okujja mu ddwaliro munaye nga bleedinga nnyo ng'omusaayi koze eki gumuweddemu bleedinga n'atwala ku bucket. Yes, so please if something is not authorized in Uganda tokola ki tokimira era ezo piru sinime menya Chinese pill oba bakaki erinnya naye akako omwezi ako Uganda tena bajikkiriza mu nsi eno kyonso okyogera ekyo nga nkikkiriza kati banga tulina obudde butono ngenda kirapinga bwe we shall be back for another talk but one hormonal non-hormonal methods what you choose as your family planning method is what happens to you and your body. Just because your friend has taken a family planning method doesn't mean it will work for you. Just because your friend it has not worked for them, doesn't mean it will not work for me. For you. Yes, ekyokusatu manya period yo. Woba olina obuzibu ne period yo, waliwo ebintu before you even use family planning methods, first know what is wrong. The reason we use family planning is one, to either plan for pregnancies or two, to plan to stop pregnancies. So you can either stop or plan.
kati wobanga okya planning ayo naye ng'olaba period teri normal tokosa family planning method first sort out what is happening because if your period is not normal you most likely want to get pregnant. Doctor, one question. Doctor, briefly, Yes, Prima. Kenjagalo manya about the is it the implant? Just katono because implant is our nyanya as well. I know it's a hormonal. But implant eri hormonal. What we are 3 years, what we are 5 years. Then mpulira mbo jijamu, I don't understand really. Koletya. Kati bagiteeka mukono waneeno tusala waneeno ntugiyingizamu n'ebeera waneeno. Kati Prima wagikozesa tuba tulaba enkovu tusobola ogirabaawo. Enkovu musobola ogiraba naddala mu muntu nga enkovu ye erabika nnyo enkovu erabika. Iba ekabeera katondo kabeera nga because we just like especially ey'emyaka esatu just teka mutesi ngeninga mpisola kwa mpiso neneko naye ng'oba like omuntu ng'alina enkovu nga zizimba nnyo tujja giraba nti weeri era emirundi egisinga tujja kuteekayo ka plaster okumala ng'olunaku olulamba kati oba ng'ovudde mu ddwaliro ate abasinga bambala esweta oba nayambala essaati nga mpanvu n'etalabika naye kyekiro waba ng'alina omwami nga teyamukkiriza kukola ki kumuwa kugiteekamu awo nga yeebika. Yes. Is it okay for a man to beat it in the periods? Yes, it is okay. Kubanga waliyo abantu abamukalembu n'oweteekayo ekitishu ng'omusaayi guvaayo daddy beating. Era gujja kuvaayo. Aye ng'oba gulina kukola kikuba gulina kuvaayo. So olina okumanya number 1. Omukyala oba okkiriza omuntu okugendayo eyo mu gundi ng'okyali mu nsonga oba olina okumanya nti awo weggudde the cervix yegguddemu ekuleetayo obulungi. Infections are more likely naddala nga muntu si wuwo nga si muntu wo kubanga omuntu otomwesiga infections are more likely to what? To happen. Now people who have those funny periods ezitwala nnaku zimala nnaku 10 zimala nnaku 11 days in your period twetegana nawe osobola ofuna olubuto kubanga jukadde 14 eri gwomubiri gumala nti egirina kuvaayo kwolwo yewateekayo ng'ojja kulowooza nti nedda period omusaayi gufulumye ojja kufuna olubuto ogambe naye naye ku period ojja lufuna. Mbadde manyi mu periods mba safe bakuba birthday party. Anti waliwo abatali nnomo twakina kugambye nti abantu abatali nnomo nga gwe omala more than 7 days in your period nti gwe bleeding up naku 10 na lumu wiki 2 oli mu period. Doctor, nze kisembayo ewange Prima waliwo kyeyogedde ng'owadde ogenda kunoonya akagundi n'agamba n'atubuuza bannange nze kati negatta kumpi mba mpulira njagala kwegatta buli kanaku n'agamba so akwata n'abaana nenjiteeka ku bbali ne bagijjamu nenjizzamu nga ndi ready okufuna olubuto. What is tube ligation? Is it tube ligation nga abaana Prima jju? Kali, I think we shall wrap up with that one now. Onsa kubye bulungi ane kuna bana wali ensawoza amaji webati okay ne tube. So what we call the fallopian tubes zino ziva ku abaana yennyini then zigenda the tubes. So during your surgery what we do is usually cut this. We cut and separate them. Okay? What we call a tubal ligation. So sometimes solo otisala eno tube eno yona nitujijjamo naye omuntu yumu nitujijjamo eno yonna then nosigaza just ngate wawona magenda bakujjeyo eri permanent sobola kufa kasobola yakana kamu ate obanga oli wasiza omusawo wasobola n'omugamba nti obaba bamaze okujjayo omwana tugisala busazi waneeno then nova ino ofuna surgery emu oba ennaku zino tugasobola okukozesa n'egundi ne twita laparoscopy nti nga twayagala ku gundi like oba wavaayo dda mu kuzaala wayiseewo emyaka twayagala kuddayo mu open surgery tukola ki tukola laparoscopy tuyingiza mu kamera munda mu lubuto nikola ki netusalawo waneeno naatusobola okubasala tubasala enseke abasajja then we do what they call vasectomy naye tebaagala naye ffe baagala kukola ki baagala tumiremire ebintuntu ebidagaladagala okimanyi nti waliyo family planning y'abasajja tujja byogerako olulala ye tenaakumirako. Dr. Grace, thank you so much. You're welcome. Thank you too. Such a darling.